Hello everybody, welcome to the first session of Mechanic of Materials. I try to show you some important points that you need to know in bilingual language, my vernacular language, Persian, and my second language, English, in 10 minutes, around 10 minutes, and I hope be useful and enjoy it. Thank you. سلام خدمت دوستان عزیز. سعی میکنم مکانیک مواد که به اسم مقاومت مصالح در حقیقت شناخته میشه در ایران رو در هر جلسه حدوداً 10 دقیقه‌ای نکات مهمی ها درش هست رو بگم به دو زبان، اول به زبان انگلیسی و بعد به زبان فارسی. جلسه اول رو در خدمتتون هستیم، امیدوارم که مفید باشه. As the first session, how you can see, I draw the red diagram. You can see it's acyl material diagram. We call it stress-strain diagram. This diagram show you in total reaction of acyl between stress and strain, but it's not exactly all the time this, because we have many type of acyl material, and these depths, these lengths could be changed depending on ingredient of materials. For example, depend on the volume of nickel, chromium, copper, I don't know, any other type of material in steel. But finally, in total, we can see this is the total shape of stress-strain diagram of steel material. First of all, you can see we have 0 point here, and it's clear when we have no stress, we have no strain, and it's clear because there is a relation between these two and force, tension of comparison, and finally we have nothing here. But this part, we call it linear region. In the same slope we have in all part of that till point A, we call it linear region, and it's elastic part. It's so useful for next sessions because we will talk about Young modulus or the tangent of these linear part and relation between sigma and epsilon. After point A, we have a proportional limit, and show you here till point B. We call it yield stress, and actually this part is in a plastic, or we call it perfect plasticity or yielding part. You know, the yield stress or yield point there, which there is a point which the material begins to exhibit plastic properties. You know, beyond this point, an increase in strain occurs without an increase in stress, because after that we have a plastic deformation. And between these 2 points, B and C, we could imagine it in some cases, some acyls. We have linear part without any slope, exactly in a linear part in a 0 degree. And because of that, we call it acyl yield stress in 2 point, and all place between these two in a strain, we call it perfect plasticity or yielding part, because in this part the changes are permanent, and when you omitted the force, vice versa, between OA, the change are resist there. But in this part, when you omit the force or tension or comparison,
they change exactly back to the 0 point or limitation, limited of 0 point, not exactly, or it could be 0 point, but this part not, that's permanent deformation. After that, between C and D, we have a strain hardening. We call it hardening because the material, the reaction of material show you more harder and try to resist in the same deformation. Till point D, actually we call it ultimate stress. You know, the ultimate stress is a load to maximum in a shear or in a comparison. It's actually respectively that the material can sustain without failure. We have no failure there, because after that we have the point E and fracture there. Fracture point, it's there, the last point. We have in the strain part, we have necking this part. Actually, we all know that the material, the steel material, is a kind of ductile material, and deformation of ductile, we have no brittle there and changed exactly in a 1 point without any necking, fracture. It's not possible for steel material. We have necking, that's a brittle material. Finally, all this part of steel material is so important for us to know that, and because for the next sessions we will use some part of that to understand and making many equations. Okay, I will say in my vernacular language, in Persian. خب این دیاگرام تنش کرنش فولاده که در حالت کلی دارین میبینینش. همونطوری گفتم این دیاگرام تنش کرنش فولاد به شکل شماتیک حالت کلیه، حالا قرار نیست الزاما همین باشه، میتونه تغییراتی در ابعاد، در فاصله ها، در طول، در عمق این دیاگرام ببینین که خب بسته به نوع فولادی که ما داریم، ما فولاد هزاران رو داریم، بسته به مواد تشکیل دهندش که میزان نرمیش، میزان تردیش تغییر میکنه. سیگما علامت استرس و اپسیلون علامت استرین. دیاگرام ما از نقطه صفر شروع میشه. این محدوده خطیه، جایی که شیب تغییر نمیکنه. حالا در ادامه ببینید که رابطه بین تنش و کرنش از تانژانت این زاویه برای ما به دست میاد. در این محدوده اگر ما بار ما برداشته بشه، حذف بشه بار ما، تغییراتی که به وجود اومده برمیگرده به حالت اول متریال یا حداقل شبیه به حالت اول و دلتایی به وجود اومده مقدار کمیه. از نقطه A که میگذریم به منطقه سهمی میرسیم، یعنی جایی که روابط دیگه خطی نیست، تا نقطه B که بهش میگیم یلد استرس. یلد استرس محدوده‌ایه که دیگه تغییرات پلاستیک داره شروع میشه، یعنی تغییراتی که از اون به بعد به شکل دائم در متریال میمونه. در نقطه B تا C حالا در بعضی نوع فولادا میتونه به شکل خطی باشه، یعنی بدون زاویه، هیچ اسلوپی نباشه، یا حالا یه اسلوپ کمی باشه. محدوده بهش میگیم پرفکت پلاستیسیتی یا محدوده پلاستیک، محدوده‌ای که تغییرات دیگه باقی میمونن. از نقطه C به بعد که البته این نقطه ها هم به شکل نقطه های عطف میتونیم ما نامگذاری بکنیم، یعنی مثلا این میتونه یه اینفلکشن پوینت باشه، یه نقطه عطف باشه که تو ریاضیات ما در موردش صحبت میکنیم. این هم میتونه نقطه اینفلکشن پوینت باشه که تو ریاضیات درش صحبت میکنیم. این دو نقطه مثلا جایی که کروای ما تغییر میکنه، حالا مثلا به زبان انگلیسی هم برای بچه‌ها نوور بگم که we have 2 points inflection point there. In mathematics we know that the curve change, we can call it there. تو نقطه C
خب میبینین از اینجا به بعد ما داریم وارد محدوده استرین هاردنینگ میشیم، یعنی متریال واکنش سخت شدگی به خودش از خودش نشون میده. چرا؟ چون داره به نقطه‌ای میرسه که آلتیمیت استرسه، یعنی نقطه‌ای که دیگه نهایت تحمل فولاد قبل از شکست، قبل از گسیختگیه. پس تا این نقطه رو ما میگیم استرین هاردنینگ، یعنی محدوده سخت شدگی. از محدوده سخت شدگی به بعد ما ریزش داریم، نکینگ داریم که خب علتش هم اینه که فولاد یک متریال الزاماً خشکی نیست، یه متریالی که انعطاف داره. پس ما وارد محدوده نازک شدگی یا باریک شدگی میشیم، نکینگ، که در نقطه ای دیگه فرکچر و یا گسیختگی اتفاق میفته. این دیاگرام مهمیه که حالا الزاماً باید حداقل قسمت‌های مهمیش توی ذهنتون بمونه. بخش خطیش بحث التیمیت استرین و بحث فرکچرش بحثی مهمیه، ولی خب کلا این فرم شماتیک رو شما بدونید به شکل کلی مفیده تا بتونیم در جلسات بعدی در مورد نحوه استفاده از این ساختار در معادلاتی که حالا احتیاج داریم برای تنش و کرنشمون درش صحبت بکنیم. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. Thank you so much for your watching. You can subscribe and follow me there and have a good time. موفق و پیروز باشید.